Welcome once again, and this is Face the Nation. My name is Obre Kusakala, and the program we discuss various issues. And you know, this time is a critical time. We're talking of the tripartite elections come the 21st of May 2019. So a lot of people that we are chatting with these days are politicians. My guest is Honorable Frank Tumbale Mwenefumbo. He's a parliamentarian for Karonga Central constituency in the northern district of Karonga, famous district. But, well, he's a different character. He has brought in a lot of puzzle in as far as politics is concerned. That's why he is in the studios. And we also interviewing him because there has been a huge demand from many of you asking us to talk to him because of the way he has handled the running mate debates that have been taking place in the country. So this is Obre Kusakala. Stay right there. Shortly, I'm going to introduce Honorable Frank Mwenefumbo, running mate of the United Democratic Front, UDF, but an AFOD member. I don't know how it works. Welcome to the program. Sure, thank you very much. It's my pleasure. We have had a chat before with you in the program, I remember. So you told us a lot about yourself, background, etc. But maybe going back briefly, politically, how did you join politics? We understand you've worked with the late Chakufa Chihana then. Correct, yes. First of all, let me say thank you so much for hosting me into your program here. It's a pleasure and always has been a pleasure. I joined politics because I was persuaded by many factors. But I must say, I was inspired or motivated in the early 90s when we had the calls for advent of multi-party democracy, especially when late Right Honorable Chakufa Chihana championed the campaigns to usher in multi-party democracy in Malawi. And at that time, that's when I started running around with the Alliance for Democracy. At that time, it was a pressure group. On the run up to a referendum where people had to choose whether they wanted to stay with the one-party state or change things and usher in multi-party democracy in the 1993 referendum. But actively, I must say that I joined the active politics in 1999 when I was first elected as a member of parliament for Karonga Central. So 99 to yes, correct. 2009? Yes, yeah, to and then 2019? Yes, to 2009. 20 years? Yes, correct, yes. You've been in politics for 20 solid years? Yes, I must say so, with 15 years of parliamentary politics. How old are you? Oh, now I'm 56, I'm old. Quite old. 56, so you joined politics probably around 36 or so? Yeah, correct, yes, but that's very right. Precisely, I was 36 years when I joined politics. Have you enjoyed the political journey? I've enjoyed in the sense that what I've achieved for the people of Malawi, especially those that in my constituency. I think we've done a lot of things, we've changed lives there to levels that I must say you can measure a change. When I joined politics and when I was elected as a member of parliament for Karonga Central, we never had electricity, the whole of Karonga Central. You heard a few days ago, His Excellency President Peter Mutharika launched a water project, which is basically covering every corner of my constituency, and I'm very glad about that. So I'm very happy that what we've achieved for our people. And so many development projects have taken place in that constituency, a constituency that was regarded as rural, now wears a different face today. It does? Yes, it does. And I'm inviting you to come and see what has happened there, especially the utilization of Constituency Development Fund. That will go to tell you that with the little that the country has, big things can happen. How are these things not happening in other constituencies? CDF, the usage No, of the same. that, I mean, I cannot speak for other constituencies. What's your secret that you're utilizing it? Basically, is to avoid wastage, pay fridges, be honest with public funds, let the money be used for the intended purpose, and also collaboration with the people in the village. Councillors? Yeah, councillors very well. Yes, I have worked with the. Actually, that achievement I cannot exclude it.
I cannot exclude the councillors. We've done it together. In fact, that's why I'm saying it has been a collaboration of chiefs, the people in the village, the recipients of the projects themselves, and the councillors. I should say the entire cluster of leadership. We joined hands together and we've achieved really great things. Ndikumalawi kuno sikumangalande tifuseko nchichewa funso limeneli. Amalawi mwatumikira bwino pa zaka 20 zimene mwakhala mukutumikira ngati munthu wandale, 15 mukuwatumikira ngati phungu wa nyumba ya malamulo. Mwatumikira bwino, mwachilungamo, komanso muona mtima. Ineyo ndithu sindingalankhule mokayika komanso mochita mantha. Ayi mpakano pomwe chifukwa kuti ndikuzindikira kuti angakhale anthu amene ine akachitukuko akutha kunena kuti zomwe zachitika mu constituency yathu sitikutha kumvetsa. Munamake mnena kuti nzichani makamaka. Kwa nthawi itali ife tinkafuna zipatala kumeneko kunalibe, ndeke nakono tinamgeza kuna kuti kanga chepe komwe tili nako katimalandira ku parliament kapena mati constituency development fund tikagwiritsa ntchito. Ndi tinagwira manja moti tamanga chipatala choti simungamvese kuti chinamangidwa ndalama za constituency development fund komanso achimanga ndi anthu eni ake. Chipatala imechi timati mudzi mwangolera malo otchedwa Mwenefumbo. Komanso tamangaso maternity wing yapa mumamba kwambiri pa Lupembe Health Center. Simungamvetseso kuti ndalama zimezi zamangidwa kuchoko CDF komanso amanga ndithu anthu akumudzi pogwiritsa ntchito katundu wa mudzi ngati njero mchenga ndi zoterozo. Komanso tamangaso skulu yapamwamba kwambiri ya junior primary school yotchedwa Mpopi Bonda, imene ndi skulu yamakono kwambiri. Ndipo ndinakakondo kwambiri nakoli kutapeza mpata kuti mutapita wakalongako kajambula kuti taona nitu mulirede liti ineyo even angakhale mawa ndikulopatsani kale kuti mupite sindikuperekezani mupite nokha mukafatsa umeneko mukawafusa kuti zimene zamangidwa bwanji komanso kuti kwa nthawi itali bwanji. Mumva kuti izizo khazi tiuzona pano zitamanga 5 years pogwiritsa ntchito ndalama zomwe timalandira kuchokera ku parliament. Aphungu anzano kumalawi kuno amene makagwira nawo ntchito ku nyumba ya malamulo ambiri akukanika kugwiritsa ntchito CDF imeneyi. Chinsinsi chanu nchota? Ineyo sindivomezana nanu mawu alankhulawo. Ambiri. Ayi, chota ambiri also. According to statistics on the ground. No, ambiri also apangazooneka. Ndikamapita kalonga ndimadutsa maconstituency. We are talking of 193 constituencies. Yeah, mwina make poti sindimayenda kwambiri kopita kumapita cha kublanta chifukwa njira yanga ndimayambira pa Lilongwe kumadutsa mu aphungu ambiri kumalawi kuno samabwereza samawasankhaso anthu kubwereranso ku nyumba ya malamulo. Tikafunsa ma constituency awo kapena anthu awo amene amayang'anira ambiri mwayi amana zoti sizikuyenda development wise sizikuyenda. Koma tikukamba za CDF yomwe ndi ndalama yomwe imachokera kuboma ya misonkho imene imathandizira ntchito zimenezi. Ndifake tikufunsa kuti chinsinsi chanu ndi chotani kuti mudzikwanitsa kugwiritsa ntchito CDF mwachilungamo, mwandondomeko, komanso muoneka kuti ntchito zachitukuko zikupita patsogolo. Chabwe munamanga ndindira nkhule za ku Karonga Central Constituency. Ineyo chinsinsi chake nchoyamba chonena kuti kumazindikira kuti makobiri amene amaperekedwa kuchokera kuboma ndi simakobiri kuti MP ayikire mthumba mwake yayi. Makobiri ameneyo ndithu awafikire anthu ndi chinthu chimodzi chomwe ine ndaonesesa kuti tipange choncho. Kana zambiri zaoneka zimene tagwira ntchito kupogwisa ntchito makobiri ameneyo. Masono chinsinsi chake nchotere. Tikakhala mundale nthawi zambiri kumalemekeza ndondomeko zimene zinayikidwa ndi boma. Ngati masiku ano mwamwayi tindi village development committees, tindi area development committees, ndi makansala. Ndi ndondomeko zimene kozigwisa bwino ntchito mmene napangira ine ndalama za constituency development fund sindimala kuti zimalowa zingati zimatuka zingati chifukwa ndinapereka mphamvu kwa area development committee ndi ma VDCs amene amakhala pansi ndi mafumu kuti kodi makobi amene agwisa bwanji ntchito. Simumakasosukira nawo. Ayi mwamutati mufunse kwa DC ku Karonga kuzani kuti iya sizengera kuti ndi chuma pano libe chuma koma anthu fe zemwe zalagwe kwambiri ku dziko la Malawi kusatsatira malamulo a dziko la Malawi ndi malamulo apamwamba kwambiri. Ndipo ndikuzeni kunena kuti pali maiko ena amene atengera malamulo a dziko la Malawi namakayendesera ku maiko wawo ngati Rwanda. Rwanda mmamva kuti malamulo ambiri mapolicies ambiri anatenga kupanga bwino fuchonera chani utsogoleri kumene kuja ndi atsogoleri onse amalemekeza malamulo. So pali chimene chapitaso kwambiri kunoko pepani kwambiri koma ndina kuchiyankhula nchonena kuti
nthawi zambiri ife andalefe sitimafuna kugwiritsa ntchito anthu amene ali ndi ukadaulo osiyanasiyana pa ntchito zawo. That's a word. Timakhala kuti timazola zonse ndi timakhala tikulamula. Ndi nthawi zambiri ma technocrats aja ndi anthu ena amene kuti asiyeni tione ndi zimatilaka ndi mumva kuti aya Mwenefumbo anamanga school block kwena baki anamanga chipatala chagumuka yagwa chifukwa musatsatira malangizo ndi uphungu kwa anthu amene ndiodzama ndi ukadaulo wa zimene pakamenezo. Ndi ineyo ndinene chidule nawo kuti mkana kuti kodi chinsinsi chake ndi chani. Ineyo naona kuti ineyo ndine wakunyumba ya malamulo ndimakhala responsible panga pass my budget. Sitingapange pass budget kucha nalamba kumakamanga sozomangamanga ine ndemwe ndi kuti sizokhala bwino. Ndi ndamachazika khala kuti zatuluka ku parliament kucha. Chomwe ndimakhala mu makomiti azitukuko zimene zicha. Koma ndikupemphani kwambiri kuti zimene ndikuyankhula panozi zioneke ndithu kuti atayankhula Mwenefumbo tinawatsatira kusiyese kwawo nkhani ya nyamene ndi zimenezi. Ndi isakhala kuti research challenge kwambiri chifukwa kuti chimene chipereka chikhulupiriro kwa anthu akumalawi kunena kuti tikhozopanga zinthu zikulu ndi zochepa zomwe tinazo mdziko muno. Sizifuna kutengera mabiliyoni amene amachulidwa mpalamente kuti tipange zinthu zooneka yayi. Makofini magula ngati 5 years imene. Ineyo nditayamba UMP wanga mu 1999. Anthu ankandiuza kuti mupambane kwambiri muzigula makofini ngati mmene amapangira akuti aja anatchula dzinawo loti singalibwereze pano. Ndinena kuti kwaona abale ineyo ndikambe kumapanga chituko chizaoneka liti chikamangolowa pansi pacha. Osati bwanji tipange nkhani yonena kuti anthu amene aja wasamamwalire ndi tikhwimise ntchito ya zaumoyo. Moti ndikukuwuzani ineyo mmene ndinkalowa UMP wanga ndinapeza chipatala chimodzi komanso chinali chotsekedwa komanso chinali pansi pa ulamuliro wa district council nthawi imene chinali cholipirisa komanso chinali chotsekedwa. Ndi ntabwera mwamwa nthawi imeneyo president nthawi imene anabwera kukosiyese kwanga olemekezeka president opuma Bakiri Muluzi. Ndeno ndinapempha kuti kodi bwana chipatala chisi tingachizutse kuti chikhale chipatala choti chizendeswa ndi boma anthu alephera kulipira komanso chotsekedwa. Mwamwayi anatsekulisa chipatala imenecho ndinene more specific kuti chipatala cha Lupembe Health Center. Ndi anyway chitatsekula imeji chatungira ndithu ntchito ya zaumoyo kwa nthawi yayitali kwambiri ndipo mbali imeneyo anthu ambiri inde chabwino nanga sindife anthu tena kumwalira ifa ndifa koma yathandiza kwambiri. Ndi kunalibe chipatala kumulale namangisa chipatala mothandizidwa ndi European Union amati micro projects. You wrote a proposal to a proposal and ndimathokoza kwambiri Dr. Munro. I think ali ku nduna wa international but I'm too sure. Dr. Munro nthawi imene ali head of micro projects ku EU. Munthu amene mamulengeza kwambiri neyo singadeneso mo shetera ife kuti ndikapita of course amapanga criticize kuti kodi kumene kuti kamanga chipatala ndi mpaka ukapanga convince amakupatsa. Ndi sana kupanga chipatala chokhacho yayi micro projects under Dr. Munro anakandi pasaso chipatala china ku Katiri chipatala chamakono kwambiri chimene chinamangidwa ndi European Union. Kwa zonsezo zimatengera kuti ifeyo tiperekepo 25%. Ndi muna kuti iso zimate community nthawi imene imafunsidwa kuzipenga 25%. Ndi ma project ambiri ndithu madera ena sanapangidwe fa kuti 25% jasimaperekedwa koma ina onesesa kuti umwayu it's very rare opportunity. The micro projects EU anatipangira zipatala ziwiri after giving proposal of course in my bridge and so on and so forth. Kamano dera lamwe nilondo kumene machoko muzikwanika kwa ineyo ndikumetango manga no chipatala kunayi komaliza sono mengo tinakonza kai kwinako kumakameza papo kunapange zoti chipulumutso chipereka imwe Yerusalemu. Zimafuna nthawi zina koma ndimathokoza kwambiri anthu amudzi mwanga ndikuti amakumvetsana ndimvetsetsa yes chipasana titaye mwana wapa koma ukayambira kuti siya ife pa nemphamvu zangaso zikutali sizilipa. So coming back to my question, ndi mafusa 35 years imeneyi 2014 mpaka pano 20 makula makofini angati osalephera kumakhala anthu anena kuti
ovutika kwambiri Ovutikitsitsa. osalepherapo ndiapo koma imeneyo si program yanga yoti ndidzachukire kuti apha ndisankhe nayo ndini makana kwambiri nthawi zambiri ukalungako inde anthu ndamazima wakavuta koma ndimatha kuambesa kwauza kuti kuno kuti almost every other homestead ndi uje household ndi ng'ombe fo timakhulupirira kwambiri kusukhala ndi zifuyo ifeyo kwathuko nditi ndimawaza kuti kodi ino tikamakhala tiziziwa kuti siku lina tizamwalira komanso ine kalekale ndikuziwa nditangofika mmudzimo ndinkaona makola kasunga matabwa kuseri kwa nyumba ndiye ukafunsa ndiya timasukira for eventualities makamaka imfa ndi ine zimene ndina kuti this is our tradition, we must keep it chifukwa anthu sitingamapange subsidize mpaka na macoffin iyayi aisha kandi responsibility yakona kuti anytime moti mayanga ineyo fo kwathu ku karonga makamaka ife anthu ndi wachinkhonde pepani sindifuna kuti ndipita ndimakwaza mtundu koma ifeyo timakula ndi timaphunzira mankhula machuchuchu iyo yosakhala koma amatisamaname integrity amayipanga vali kwambiri ndino leko zimene mudatuluzeredwa pa sizabodza mangaza kuti kodi iwo ndi anangati koma zote onsewo ndi macoffee uzikonzekera zimakhala zikuzizimutsa koma it's a reality akuuza zona muli ndi ana 6 konzekani memene mema ineso mayako ine ndifuna moti mayanga amene kuti ndifuna casket ndati amayi casket maiziwa ine anthu olemera timene anyway just okay, so do you agree that buying of these coffins in Malawi has been a campaign tool for most of the parliamentarians in the country? No, I wouldn't say yes, I wouldn't say no, because we come from different backgrounds and different cultures and different beliefs. The audience are respond accordingly. This thing because I'm not saying it's wrong. Also let me also emphasize the issues of poverty levels. Much as a coffin seems something to be a necessity, but it's something that cannot easily be afforded. And in most cases, because of the poverty levels, members of parliament are forced to come to their rescue. And this is why, therefore, the question should be, with such kind of a demand, in you as the legislators, what are you doing about it? Because we can legislate to come up maybe with the national insurance policies, fitting all levels of society. Most of us so there must be consideration. I mean, there are countries the government is subsidizing again. National health services. How do you subsidize that? You see, is it something that we really need to? That's where my question was, because I'm looking at this as something which has become a campaign tool for most of the parliamentarians. No, I will not agree. You beg to differ. No, you beg to differ. No, according to our statistics, we've seen most of the parliamentarians buying and buying and buying, and we have even seen that most of them do wage. If you don't buy those coffees, what will happen? Because definitely. That's why I was asking, and coming to this question you have answered already, that do we need a special legislation to come up to the rescue of these people who can't afford coffins, etc. Including you see, because I've seen it in my own personal life. When I have a problem, my morale is down. But I normally want to seek a solution to that. Okay. And if you want to pay what truth in our umene ditawa fund wambili makobili my investors kuti research yake fuwa you see chimwe kuna somali kutola kuti zambiri problems are being solved at legislative level. Tindima investors, Tindima colleges, you know, those people can offer. They can offer us different solutions to different problems that this country is facing. And I want to believe, including, you see, appropriate technologies can be, discovered by our brainy chaps. Because you see, this is why some of us believe that we must put first creativity, innovation, and excellence
because that's key to development, you know. Yeah, so anyamata akuma university watita pasipoti kodi tikati coffee ndeti coffee ndile matabwa yoka fa matabwa panopandatu kwambiri fa mitengo ya tamaimo ndiye mupeza kuti ano kuzopanga technology na yake mwina udzuja kuupanga njira munaona pa matayaro sakuje asungu Yes. Munaona matayaro amati matayaro sanda asungu insungu kwini matayaro sanda asungu akuchoka ku China ndi mai kwena kunja sungu imene yakuti ndi sungu Scanned chairs. So yeah, there you see titanena kuti tizipanga invest kwambiri in research and development in our universities in order to resolve some of our problems that we face on a daily basis, social problems. I think we should be able to. Okay, fine. We'll be back shortly. Okay, remain here. Don't run away. No, I never run away. Chabwino tikucheza ndi amene wandi olemekezeka Frank Tumpale Mwenefumbo, phungu wa dera pakati boma la Karonga, komanso ndi running mate wa chipani cha United Democratic Front UDF. Ndeti khale tikubwera sponsored pompa kuti tipitirize ndi macheza wathu. Programu yake ndi Face the Nation pano pa Rainbow. Khala pompa. So programu yathu ya Face the Nation pano pa Rainbow ndipo tikucheza ndi olemekezeka Frank Tumpale Mwenefumbo, running mate wa UDF komanso phungu wa dera la pakati boma la Karonga. Takambira napo kuyambirira nkhani zosiyana-siyana mpaka dali pano mwina tilowe chigawo chokhudzana ndi ndale kwenikweni kuti ndale zikuyenda motani. Honorable Mwenefumbo, tidayankhula nanu mbuyo nthawi imeneyo mukufunitsitsa kukhala mtsogoleri wa chipani cha AFOD. Zambiri zachitika sitinalankhulaneso mpaka dali pano. Mwina tisanayambe kukufunsani za running mate wa UDF kuti zatheka bwanji kukulandira. Ziliko bwanji zinthu kwa AFOD? Are you still AFOD? Ndikuona badge ya AFOD hapo. Kwambiri kwakeso. What's going on? What's going on is that constitution ya chipani cha AFOD mwina neneso mobwereza chimanena kuti president ndineke akasankhidwa akhale zaka 4. Zikatha zaka 4 zija mwezi chaka chimwe mphamvu zatha mwezi wa December anayilemba mwezi wa December mukasankhane nense maudindo mukapange renew mandate kana mukasankhe ena depending on their performance. Then nthaja mungapanga za magogoso sali ena tinkafuna kuti kukhale convention there are two amene ankakanawo mpaka ankakana nangachaniso nangasankati chipani chibe ma structures chipani chibe makobiri chipani chinakonzeke did you try to fund everything? Could it take as a convention? You see, chipani chomwe chamoyo chomwe chili nditi mphamvu zake zili kwa anthu mtsogolera sapange fund yayi koma anthu amene amachikonda chipani chija akhale limodzi kusonkhesa makobiri kupanga zimenezo ndi chilo china chachikulu kwambiri anthu anasonkha makobiri ambiri kwambiri. Serious? Kwambiri, yes, makobiri anasonkhedwa ndeno zimene zinalephereka komanso tinazindikira kuna kuti nkhaniyo isinali momwemoya ifamuona kuti titalimbikira kwambiri akhoti atatipatsa tsiku atatiuza kuti kapezeni tsiku mnaona tolasikidwa katatu last minute anthu abwera mlilongwe tasintha koma mpaka anthu anapanga chisankho koma mona kuti kuna zisankho ziwiri ino chikoli chano munakapangira kuti chatinapanga ku chinakayambira ku St. Bosco komuna na madealing taxi musamafusenga kuna chinakathera kuti chinakathera ku office kwa ya fraud zimene zinalongoswa kale I think simunalongosola kwa ine simunalongosola kabla munatenga mbali we don't take part. All right, chinakathera fa anafunisisa kuti atakhala 1 week mulilongwe muno akungwajisa njomba komanso munaona dziko linaona ndimene zinakhalira ku St. Bosco kuna kuti chidu chofuna kupanga msonkhano padalibe chifukwa ana kuti pita msonkhano ya 8 o'clock anzathu eneka chipaniwo ifena gamene kujako chako ma 9 o'clock otina chedwa aso na fenso komano aone na chedwa tupaka na 2:30 atabwera komano kungolwaso okha iwo ndi akazawo ndi banja lawo atose kwatsikira panja koma ni magaza kuti nkhani imeneyi tisabwelele mbuyo pali zomwe zikuchitika. I'm not going back. I want to make a follow up to where you are now. Pano
Panopa no anyway zinachita drug mpaka na last year in December where I said apa chili chote akulu afuna kuti tipange convention palibe. Nde zaoneka kuti kulo ma convention awiri kule ma president awiri. Ndino zimachisa manyazinso. Where you I'm glad you mentioned that. Zimachisa manyazi. Maenda tu mutapindira ujeni machekete kuti ada president yao. Koma so also atinda president chipani chimodzi. Ndi nageza kuti zimenezi ndizisiye kaye. Ndi nalemba kalata kulemba so kupanga press conference pa 19 December kulera kuti ineyo zichazomana kuti ndine president wa Ford ndazisiya kaye. Awawa kuti anala president amene asankhidwa 2013. Okay, ngakhale kuti ulindo waona ta mu 2017 4 years tadutsa akhale a president. Mwina mwana atitsogolera bwana ati ndinazisiya. Koma napempha kuna kuti tikatamire muchaulena kuti bwanji tikumane tikambirane ino ndine amene tikusokoneza mwina mwake anthu amene amachisata chipate cha Ford ichi. Aili tutu mpaka panosula kumane. Iye taza kumane fe kuti ankafuna kuti tikavomereze kuti azikambirana za alliance ndi UTM. Koma muone kuti kwambira 19 December mpaka na chakoma January uku kumapeto pa 4 February as a matter of fact, pa 3 February as a matter of fact. Ndiyo anatirana kuti tipite kuneki suti kuti tikapangane reconcile koma kuti tikavomereze fana amba kambera pawo khanda UTM. Then you had stopped being calling yourself president wa nali munthu wamba. Moti pala panopa ineyo ndino munthu wamba. Koma president wanga wa chipani muli muneki being virtue of being a senior member or something. Not senior but member of parliament. Constitutional kuti waka member of parliament ndikuti ndiwe so national executive committee member. So by that virtue, but I don't have any substantive position as per se. Yeah. So so I went there as an ordinary member. Okay. Even panopa ndine ordinary member kuchipani kwatu. Mumapita kupati chipani chichima kumanayo. Koma akadira ni mapita. Mimi napitira pa 3 February ninapita nditu. Anakundiyangana kusiuka. Sinaendapo sisana ukire numene. Yeah, mimi zinkaoneka kuti ukane kuti ine sindivomereza nawo aina moto anagwira pa azimai ake osalepera po ndiapo koma anatsenidwa bwino osalepera no ndeno komabe ndinene chidule mna kuti tinakhala na bwino chifukwa kuti anena kuti a president anena kuti a president ine president wanga kuchipani ndi eno kichana ine sine president here hayi nditsuna zisiya pa 19 December yeah mafano wazakale so president ana kuti ine pano ndibe agenda yo written agenda koma agenda ka number 1 amene mukugwizana ndi zokuti ine ndizipitize kwa kamera ndi achilima muli pangati mwana leo yamba kuyimika tsanja ndineyo ndikuti paka mwina mukhala oyamba kuti ndilongoswe kuti zinakhaso bali zakhaso bali kuti mwana leo yamba ndikuyimika nayi mikafuna kuti pa 4 negi nali pa 3 pa 4 timakapereka makata ama nomination azipani zathu madera athu zinasiyana paka 4 up to 8 yes ndemo tsa ine phone mwanga inational stand alasa parts then namba kale andisina khutu anzanga kuti iwe na kuti phone yako sakupasa akujisa njoka moni paka no uyima independent ndesimangwa frank meaning if you were to say no to that alliance formo simukanabatsira sinakabathilwa ntangoti chonchi modi bili ngathira pati negi ngathira pati are you serious inot paka na a president na kuti ta sign sanga ndipo hand form de sign sanga mafumba zipita kukalonga kapereke form yake ndinena kuti ya president ndifuna ndimalize nawo nega ti pasalaso jana china so agenda so ina debate apa ndinene kuti kodi nanga izi zoti chihana zikambana sauti akapangana alliance ndinapita ndinavomereza chifukwa atikhala kuti sinapange zimenezo mukanaima sinakandisayina moto nakandithamangisa zomene muja
Fanya mata naona ndani pa standby. Anyamata wacha zipona zicha. Ah, yes. Kuna ndi vimba bounce. Mama yeah it's uncrazy. Sina ngumali zipona. Ina yoshimu ina kufuna kuti tubula kuti ngulumpi tabika kulumpi. Sina manyebe kumene. Chinamvona Mwenefumbo za. Hai za mbidi ukakaduli ulutete kwa imi yake. Akafuna kumenya somo bwezere. Foka bwezere ndera kupweteka. Ndiye anabwera munthu ja mwasanga sana. Ndinangu atoka papenepo chose kwa msala nanguti ipe pale bwana. Ndine mbambalipo. Mnaona pa TV anatenga kupita. Mwaso amopita kwabe anaona kuti sina bange fresh nini yosa. Anafuna panga be kuonesa kuti da pavu. Ndiye kumenya nyamata benange benepo. Koma wano nyamata wacho kwadi. Nyamata mino jalai pa sonkana jabe sindi kuna. Ni nyamata jabe wa muraro. Ona ngati ndano nanuso kunapita di akala. Yeah, isema ina ndizipona. Zimazona hapo I'm a free citizen in a free country, in a free world. Malawi is a very peaceful country. And if I think I'm a leader and know that I was elected by the leader, why should I be protected from the very same people that voted for me? No. So I don't move with the bodyguards and the guns and everything. I don't. I believe in my freedom, which I feel can be translated in the freedom of others. You see, motive in Panopa running meeting, motive no BSCC kuja. Hey, anyamana nakwana manani metanzanga. Fana bani ma bodyguard. We are going to go there. Yeah. Komano Chipani. Simuna sokoneza kulo. Aye. Afford sina sokonegere. Because what is the message that you're telling your constituents in Karonga? You are a running mate of the United Democratic Front. I'm going to go there on what happened, but then you're putting on a badge. Yeah. Yes. What message are you telling your constituents? Hani ilipo panopa hii talwa mu phase yomwe si za chipaniso koma za dziko. Za chipani zinathira paja pama convention manifestesa ma convention masoka fitina pa convention tupaka pano. Koma zipani zonse zinasate malamulo political party act zinapanga ma convention afford sinapanga convention paka lero koma timapita kusanko inapanga ma primaries afford sinapanga no ma primaries bwana tunango sanka ndine mwana kana kwambiri kwathuko kuti iya ine where you picked to. I was picked koma nena kuti mubwerese akakoneke azatsimbikize kuti kulibe so winner ndi anabweradi koma khasa koma khosise kwanga tinapangisa kwa kuti amapikisana anthu koma ineyo ku MP kunalibe opikisana naye ndi anabwera koma kuzatsimikiza kuti Mwenefumbo alibewo ndi makondo kwambiri kuna kuti what it means that primaries at least took place in my constituency but I had to force it but kwina konseko amangoti iwe ndi mupeza kuti chitipa yonse tilibe candidate chifukwa kuti chitipa ambiri samakwira nawo zomwe zochitika mchipani cha afford ndi munyalapereka Karonga ndinendeka Rump ndi atatu. Muzuzo nangu sankhamo somene mu. But this northern region has been a stronghold for the alliance. Hayi president zamperani tunanga sikuti amango sankha muzaita leso bana abakhale pompa. Ngati kuti ndinola zabotsa. Kuti why did you let primaries take place? Okay. Because if that had happened, Ford would have had more than 100 candidates. Kokuti amango sankha iwo ukama ndisutsa kwambiri ukukula kwa Mwenefumbo kwambiri uchitipako. Basi meko nditengako. Kumana chiponya kwa anthu nakuti pangani ma primaries. Kati sina ma primaries. Ndi iniyonso mmalakwa. Si maitana zanga. Moti let's face it. Lako affording ndine mandipalikiza ndi maita. I've talked to him twice and I'm speaking to him twice. Bike si maitana mutaza. Mafuna ndikuita ndi remote. Yeah. Kuma zikukhala bwino. Foni fa amount. Matigawa muzafantamulana. Yes, za option. Ndikapanga kale mundilande Okay. Koma nditafanta naso anthu akuona ndo chitsiru chandichi. Chakuyasanga chandisandewo. So noma amalipesa kusiyanisa. Kwa mmati patula. Komanso interview muonesese ndayankhula ine kuma journalist iya don't know kuti mawasa ndibuka yena. Unkuja so ndibuka. Amibawasa kundikirira la chisanga. I'm available. I want to be accountable because that's what this dispensation is all about. But anyway, coming back to Nkani. To the question, yes. So there were no primaries in Afford. So you must see the decadence, how democracy has really finished in Afford. I must say so, and I'm not happy. I'm so embarrassed. Maybe because are you confirming your embarrassment? Yes, it's not right. I mean, we are a party known as people who ushered in democracy in Malawi. We can't be the very same people try to finish off democracy. But fortunately for us, the country is far ahead of us. We are at the tail end
So what is important is that the country has embraced democracy. What happened for you to accept the position of a running mate of the United Oh Democratic yes, in Front? fact that was the question. You see, mina nena kuti pamene zinafika papasokono zomati ma president ndi ma presidential running mate. Sizikhaso nkhani za chipani. Muti ena ake kumapanga mistake amati Mwenefumbo ndi vice president a chipani cha UDF. Yeah, no. Ine ndine running mate. For my vice president of chipani cha UDF, they're intact. They are there performing their duties as vice presidents of UDF. Didn't you feel some jittery being called, the phone call, Honorable Mwenefumbo, we want you to be the running mate of the United Democratic Front. Looking at the caliber of people they have, the people that have been supporting Atupele Muhoozi from the onset, coming to you, just picking you as a running mate. Are you comfortable? Very comfortable because I've not displaced anybody. As I said, issues of presidency and running mates is a national issue. It transcends beyond the boundaries of political parties. It's a national thing. And this is not the first of its kind, by the way. Late Right Honorable Gwanda Chakwamba, MCP, picked late Right Honorable Chakufa Chihana, Afford, as his running mate. It worked very well, there was nothing wrong, and there was nothing that was not legal. It was very, very legal, according to the laws of Malawi. That happens. So, with me again, there's nothing wrong that a presidential candidate for UDF picking Frank Mwenefumbo. But now, that is where now you should start rating the wisdom of Right Honorable Atupele Muhoozi. When it came to that, Atupele Muhoozi went beyond to say what is good for Malawi. And as I said, the constitution doesn't bar any presidential candidate to pick a running mate from another party. But what could be problematic is what was the basis, you see? And as you can see, Atupele Muhoozi has not made a secret that his theme for this campaign is a new beginning. Why didn't he pick your boss, your president of AFA? Oh, I think. And then he came to you. I wouldn't answer on behalf. I think that answer can be that question can be better answered. Are we going to be wrong here if we say kuti zomwe akunena anthu ena kuti inu mwajandalama zambiri za DPP? You see, so amuluziwa akujandalama zambiri za DPP. Don't you think? Nde akupatsani khobiri limeneli kuti musokoneze mavoti kapena mavoti agawanidwe kwa basi mwa mtundu. Do you think DPP is comfortable with my appointment? No, I want to answer that. I have posed the question to you. Yeah, but the point is that first of all, I have never been bought. No. In any political life, I've never been bought. Kuma DPP ikukhuzidwa kuhanji. Abiri ndi masokoneza swala. Tinamba kumva kale pasana bwere inu kusankhidwa kukhala running mate wa UDF. Tinamva zoti munalandira khobiri lambiri kwa basi kuti mukatenge mpando wa AFA. Mukatenga mpando wa president kugwire ntchito ndi a DPP. Zachitika zimenezo. Zachitika pano. Chihana kuti walimba kwa basi. Komanso china a rainbow. Please. Chifukwa mukamafusa mafunso ena nthawi zina mmasokoneza ndi omvera famagaza kuti mwezi zolakwika chifukwa mwina ma first of all manena kuti kodi malamulo a dziko lino famu kumsoma zinena kuti every issue in Malawi including zomwe mubwereze mundifusa za ma debate tisamangolankhula because tifuna kukondweresa anthu kunena kuti pala anthu ena andale amaona anthu ngati mavoti. What is that? That's an empty statement. What we should be basing our arguments must be based on legality. Is it constitutional, policy-wise, whether regulation, is it illegal? You see, that's what it should be based. So I want to ask you now, kodi nzola kuika inuyo mele mazula ndale, kuti akumvera nonso kunawo, kodi nchola kuti president wa chipani chimozi, akatenge running mate wa chipani china, nzola kuika, malamulo azikula malemo. Tibweretso bwana. Amba unifusa.
I'm just trying to say kuti mudzanditane tsiku lina mudzandipalitse nawo mafasa. Tibwere chigawo chathu chomaliza cha program imene posachedwa pompa tikangogumira pang'ono. Makumbukirani, we are having a chat with Honorable Frank Tumpale Mwenefumbo. He is a parliamentarian for Kalonga Central. Komanso the running mate wa chipani cha United Democratic Front UDF. Koma iwo ndi afodi. Ndiye timalizitse posachedwa pompa tikabweranso. Kani pompo. Chigawo chomaliza tsopano cha Face the Nation, chatting with Honorable Frank Tumpale Mwenefumbo, parliamentarian for Kalonga Central, komanso the running mate wa chipani cha UDF. Ku debate ya ma running mate mwavuta kwa basi kumene ambiri amene tacheza nawo, ambiri amene amalemba, ambiri amene amapanga analyze zinthu, ma political analyst akuyamikirani kuti munachita bwino kwa basi mota ambiri pa anthu folo amene anabwera makuyikane pa number 1. Mukuchita ndira bwanji? I must say I'm humbled in the first place. Komanso ndinodabwa chifukwa ine ndinakupita kudipete kuchaka kuti ndikayankhule nkhani zomwe ife tipange tika anthu akatipotera pa 21 pano. Ena kuti munali ndi likasa kumene kuchi. Likasa koma maonera. Likasa linakatheka kuonera ngati it was on a screen. But likasa timati chonchi kwa mayankhula mwa. Ndiye mnandona bwino pena pake ndikupanga chonchi. Osati munaloweza mayankho kunyumbako ya. So umakhali waloweza mayankho aja ngati mafunso umaziwa. Zona zake zonena kuti anatipasa ma topics for discussion. So we were given enough time to do research. Kuti kodi nkhani ngati iyi ndi imene zikukhalira malayi muno. You should expect this. So nawerenga kwambiri, but not also kuwerenga kwambiri. Ndinene kuti zambiri za izo, I think, don't forget I was once a minister, ku health, ku water, ku agriculture, and I've been so long in this game. 1999 sipano tiya. My life has just been full of. And that's where my question is coming in now. Yeah. Mene mafuna kuzera, maone ngati zinthu muzidziwa, komanso mungaziyendetse bwino. Nthawi imene munabatsidwa mpata, kugwira ntchito ngati nduna, kugwira nawo ntchito ndi boma. Zinthu zimenezi zimakanika pati kuti zilowe ndithu zigwire ntchito. Mene mwapangira ndi constituency wanu kuti mwayithandiza yatukuka, bwanji Malawi at a larger scale, sanakudutse mmenemo kuti athandizike, atukuke afike pa level iyi. Funso limene musoyeza kuti iniyo muna simanditsata ndili minister. Chifukwa ndili ku Minister of Health, zizali bwino kwambiri. Ndili ku water hii nanji madzi. You are trying to say you are a result oriented person. Komanso ndili ku agriculture. Chifukwa simafuna malankhula. Ngakhale chama pabo za makobirizi ja. Kunena kuti ndiyankhule pa wale tena kuti enda fima kobirizi sivuto. Mamona, matama. Tamo. Kwa kuti ndamekula katula nkhani ya za makobiriwa, ndikuti kodi makobiriwa tinapeza liti. Muna kuti kwa mfuti mamula kwira we. For enough we don't blow our own trumpet. Koma zezi mangozilandira. Akufuna kugulisa chipani ku DPP timangotera. Amene kwankhala chonchoyo alibe nyumba yake, alibe ndi nyumba kana mange nyumba ndi nyumba yomwe. Akukhala marenti. Milandu bweka makoti za marenti. Ne ene simafuna kulankhula. Sometimes when they provoke us, we should say so. Okay? But okay, so let's forget about that. Koma ndinene kuti ndili nduna mene mwafusilamo. Manga kwa agriculture. For the first time, of course, ndikasogozedwa ndi amalemu apingwa Mtalika. Ndipo ndimalemekeza kwambiri, ndipo ndizawalemekeza late Bingwa Mtalika. Irrespective of the view of anybody that has on late Bingwa Mtalika. Bingwa Mtalika came into politics a smart man. If underneath, ndameti na unonga Bingwa Mtalika. Because I know what he was and what he used to say, what he used to think. You always speak highly about this person. That was a statesman. I cannot even kukaika sogula nzibele. Just as I can speak of late right honorable Chakufa Chihana. And you have never spoken any ill about the current president. Yeah, I cannot speak. Is that a symbol or a sign because that you have I'm eaten money from the DPP? How and why should I? What has he done? What wrong has he done to me personally? If he has wronged Malawians, 21 May is coming. That's where the best judge is.
If we are ife timakonda kumawira ndokatoka pamene ifeso even maybe worse than amene tikumpasa mlanducho koma ndifuna tibwerere ku mfundo yomwe isayole imene ndiyankhule kuti anthu azizindikira kuti kodi this man was not just guessing or maybe kuti ndaloweza likasa. Come on. No, I mean, I'm never going to Sunday school. Dinali kwenda secondary school, box 48. Ku box 48, ndinkakhala number 1 in class, number 2, number 3. Mwenye besetsa, quarter system yomwe, imene ndipelekesa kusapita ku university. Kumabe, I've got my degrees. So, I mean, I've worked hard. I've got my degree. I think inali njira mulungu. Koma sopano ndine chonchi. Ku Ministry of Agriculture, adiyo fumu kwa kumbukira amene anali Secretary General wa Food and Agriculture Organization flew all the way from Rome, Italy, headquarters kuzandipasa ine mendulo yochedwa Agricola Award. Imene manena kuti imapekedwa kwa anthu okhaokha amene aonesa ukatswiri po yendetsa ntchito zokhudzana maka kukolwa amene nakolwa chaka mija zikose nadaba kwambiri. Of course, I owe it to late President Bingwa Mutharika because he was my Minister of Agriculture. He gave me the policy guidance, I did the donkey work, and I executed according to the way late Bingwa Mutharika wanted things to be. But it required some skill of some sort. So that year, we produced 3.9 million, in real terms, not just pick up my figure, umboni unalipo. Tinapanga donate, Ziko, Malawi became a food donor to Swaziland. In India, when I mean to Swaziland, I remember. 5,000 metric tons. Sisa telepombo. Tinapanga so donate Lesotho. 5,000 metric tons, Kingdom of Lesotho. I also personally went to hand over that donation to the government, to the Kingdom of Swaziland. As if that was not enough, kuna chika chivomezi chikulu kwambiri ku Haiti. Chauko ufuni kwa America huko. Malawi, From Africa. Ezo sendi hivi zangu Lesotho Swaziland zilindi Mwenefumbo. Malawians, after producing that record-breaking food harvest, tinabanga export and donated 5,000 metric tons of rice from Zomba, Kota, Kadabe, and Karonga, Kusonga, Nisa. Surplus, I've been what is that not even 1 time I was paid to Malawi government. So Malawi became, for the first time, food donor, international. Kumalawi itu, muvesetsa. Fundo zabwino. Nkandule na kuti, dziko ili la Malawi, linicho liyo chotekera na kuti, aliyense asangale Malawi muno. Poka tikasatira mfundo zomwe ma technology athu anatupangira. So that is my accolade. And not only that, Komesa, Fanpan, andi basa chikoso kuna kuti koma nyamana unalimbikira nalandira sokolo chiko abingu sonkulandiraso. So pano ndi ine mukandidabwe kuzoni mankhazi zofusa zinatu ziko pachinayi pano. Fonga ndinaloweza zimene iziso nditete ndalowezaso za lachinayi. Nenda paswa akuti yayi mufuna tikafira mpaka na kuzuzu. That ndinokonzeka chifukwa ndine munthu I'm a politician. I have to be answerable to the people. Then ndinokonzeka kufika Blantyre ndikafika soko mzuzu. Ndizooneka kuti akulu adi analoweza atu awa. Izi zaka ndikabachi. Manipeseta. Ndikuze kuti sindifuna kuti ndizitamandire kwambiri. Chomwe ine ndinganene chokuti kwathokoza Malawi nganaona kuti ndinachita bwino. Sonyiza kuti ali chikhulupiriro sina kuti ine nda olemekezeka atupere mbuzi pa 21 pano. Ndiponso ndikusimikizeni kuna kuti Amalawi chaka chino chokha kama apasa ma t-shirt kama apasa nsalu kama kapsi zimene chana kuti sizimathandiza moyo wawo. Avotera munthu amene akuzindikira kuti kodi boma limayenda bwanji opa malamulo a dziko lino. Mwanimvetsetsa osana kuti alipasa ma t-shirt angati nsalu zingati chaka chimecho ndisi chino anthu azindikira kwambiri ndi akumuzi omwe ndaona kuti azindikira kwambiri fositi mwengola panozi udaba kuti athu ankhotakota akuchinji akunsanje arakuza niso ndukuza kuti soke anthu atiti kutsata panopa anthu akuzitsata ndali zomwe. There's a huge awakening. Mwanimvetsetsa ndi ifeyo campaign tikayiyaka kodi simnayambe kuti atsekulira campaign atsekulira azamayamba kumasana tsekulire officially but achimwene there is dziko la Malawi ndi dziko losauka kwambiri. Mwanimvetsetsa amene aneka timetable kunena kuti campaign iziyamba kandi pa 21 ka 23 March sakale kopusa yayi. Komanso campaign yeniyeni mfundo zenezeni kuti anthu muzitchule, it doesn't need to take you 2 years. Kuwapenika kuti amene anayamba 2 years ago akhaopereka nsalu ma t-shirt
kodi makobiri bwaisi mafusa kodi makobiri amene muguli akatundu ine inu zipanza zima business. That's the exact question I wanted to ask you. Moti mpaka na mukuyamba campaign kuna funso la state capture. State capture aliyense ione ndimene kuchitika panoyi kuti kodi insaluzo mugula ndapfa, you know, to make it one meeting imene kuchitika pano pandi anzathu is not less than 10 million kwacha one meeting. Where is UDF? You as a running mate checking the money for campaign imene mukonzekera. You see, ifeyo olimekeza katupele muzi ndi anzawo ambiri amemba za chipani cha UDF akumalaiko nkuno ndi anthu a business. Inenso ndi anzanga angapo sitingafanisika ambiri komanga ife kwathuku mumaziwanso tistopanga ma business nditana kuti bangiti bange sonkhasonka chifukwa sikuti kuma offers inuyo mwapereka zingati ngati Mwenefumbo. Iya sindikuzani masimu ndo ndikuthamanga kale tikagulisa sima kumikoma loji kuja kutengapo tikandira malenti uko ndiko kutengapo kuthamanga declare your assets here. It's very important. This is why even in our democracy tipange lamulo la campaign funding amalawi adziwe chifukwa anthu amene kupanga funding zipani zinazi panopa they have captured those parties akawina amalawi iwo yasavotatu amakhala peni mabiliyoni zawo amakoponya yonse kuwaponya anthu aja ndi anthu azinka kwa anthu ndi anthu akavotera paja voti sitimwapereka mwawinisa amakumbukira anthu avota aja kapena amene amapasa makopidaja. That's what is state capture. Real state capture is in Malawi, especially in the absence of this law of campaign funding. So if UDF atupele muza kuti Mwenefumbo, let's not show desperation. We know what we want to give to Malawians in terms of service delivery. Ndeno if sifuna kuti atipange capture. Tufuna vote yathu according to malamulo a dziko nokuti tasegulira campaign ndiye mutiwonatu takonzeka na face muvuta mamzo asatu bene ndi mwa mutiwona nditi yaladi this mandatory or statutory provision ya campaign koma ndifuna be kuti mwafunse muzabelese nawo munomo kuti kodi ndakuna mopereka campaign yanu Mwenefumbo naipanga estimate kuti 10 million kwa chapela misonkhano 2 years you say ndama mazenga kuti muni ma business. Who is funding you? What are the terms of the agreement of the funding? Muzapeza kuti nikana ku debate ya ku bingu nana kuti pali malamulo na kuti tameta panga pass parliament in 2017 kuti 60% ma business abo mawansa zipita kwa anthu akuda 40% wanza kenawo malamulo ngwira ntchito because they have to look after those people who fund them. So ifeyo tapanga avoid zimenezo sitifuna kuti kunakazane kuti tinapanga ni fund ma campaign athu. So pano ma business muzikuti pasabe if example execute that law ndipo amalawi alemera kuyambira pa 21 tikazangu tivotera for 60% of government business muzati batsai of course amavota nena mesa amavota ndi okay tifuna kuti so because you see what happens is it's very important I think ujira na type ngoma you see mkamati zinu zikuvuta makuti zakuti zikusowa makuti ndalama zomwe zene mapanga zimezija zikupita kuti kuchiteka kapo chakuja yetu ndiye ifeyo asananga kuti tachedwa sinachedwa iyayi tulemekeza malamulo fwa atupele muza tenesera kwambiri nena kuti Mwenefumbo anthu akuvutika ife tili bwino koma ndi nthawi zambiri sote mapanga malamulo athu semanapange kuti Mwenefumbo tifuna munthu wakumuza osaukitsitsa asakalali nawo ndiye ife tasana malamulo tusata malamulo panopa. Okay, so stiff competition so far from the look of things, the way the landscape is politically and coming to the elections on the 21st of May. Wait, we have DPP, we have Malawi Congress Party, we have UTM, we have PP, and we have UDF. Yes. Who is your major threat among these? Nobody, because we have got trust in Malawians that they could vote us into power. Can you repeat that? Nobody is a threat to us, and I repeat, and you see, na 21 nakamazalengeza zisamples muzada abatu Mwenefumbo. Are you serious? UDF, UTM, MCP, PP palibe amena ukopshani atopshe faja salu zimena kupereka matisha takupereka ife timo pa munthu amene akulankhula fundo zokomera Malawi. Kodi manifesto yanu itulukalita UDF mimesa pali timetable amba tusa ma manifesto
kuma kampeni ifeyo ikangoyamba muiona manifesto ikutuluka moti zinatiberatu ndichipachitisakopha yes wakubera ndani ndipo adziwa bwanji kuti zanu ndi zimenezo wakubera ndani 100,000 kwacha tax bracket. I started talking about it the moment I was told that I'm a running mate. Nkhani ya masienta asinthato kale angasema amanati anthu asienta azinyamula anthu 4 panola amba 7 timayankhula about tax bracket. Tax rebate yapa border taikweza ife up to 1 million kwacha muona ina aitengera aitengera kale minimum wage taikweza kuna kuti up to 2,000 kwacha per day sitifuna so ikaipa 35,000 kwacha of course tax free as well. Koma atona kuti asathu azitenga no it's okay quota system tinayankhula kalikali za quota system nango user quota system kuti alowerepo apeze chitseko cholowera kumene quota system yavutako koma anthu akuziwa kuti quota system nangabai simayankhula mparliament munali ndi mwayi opanga move motion mparliament kusintha quota system muzasinthe madikati anthu avutike kaye ne muzasinthe mukalowa mboma ndi anthu akuziwa ndikanena kuti toikundikontoesaine toina kuti anthu sopano azindikira ndimi chikundipisa mtima kuti tikulowa mboma sungani namizeso mmalawi lero zoninamiza ayi ndithu sungani namizeso ndi mphamvu yathu ife right honorable Tupere Muzi choma nditsimikizeni frank tilowe muchoonadi mboma tizatumikire mchoonadi mchoonadi chakecho ndi chimene chionera kuti anthu akuti pasani ndalama kuti tikupasani ndalama zikanene for ndalama zimenezo mungakane ndalama mwationa tikuchichirika ife tikuchichirika mwaona Tupere Muzi kuchichirika kusunga mangirira madumba ndalama nyumba kudikira kale mwina tisuspend kwambiri tipange survive zizaone ife Malawi Electoral Commission akangopanga declare kuti yambani campaign official campaign that's very important because 2 years the country is poor for us to have ife jet iso yes tipanga jet tienda nditu wapansi nditu wakatipanga jet yo katipanga offer tikana nena kuti campaign yako Malawi si kulola zimenezi it's too expensive for Malawians. There are so many things needs. Why should I and Tupere Muzi use a jet when our people are suffering? No, tivula now tutienda now nditu wapansi omwewo nditu kuti tichite campaign ndipo tikwanitsa nthawi yatha ndifuna mupereke liwu lomaliza kwa awo amene akutionera mwauza kuti chani. Ineyo chomwe ndikakupemphani omvera nonse makamaka amalawi amene mnalembetsa vote kuti mukufuna kuti zinthu zisinthe choyamba pa miyoyo yanu kufatikati ku Malawi ndi kuti zimasintha tu Malawi kumakhala kumangidwa misewu kutantana koma ineyo right honorable Tupere Muzi choyamba tuna kuti tikutukuleni kaye ineyo anthuno amene muzikagwiritsa ntchito misewu ija ndiza zomangamangazo ndi tikupemphani kuti amalawi chonde mwakhala mukuvota koma voti yanu simaonesa kusintha kwina kulikonse miyoyo yanu masintha ife andale ineyo ndiolemekezeka Tupere Muzi kuti tigwire bwino ntchito tana kuti choyamba ngati amalawi tonsefe tikhululukirane tikhale ngati munthu mmodzi tisasankhane zigawo mitundu kapena zipembedzo koma tigwirane ngati amalawi potukula dziko lathu potero ndi kuti miyoyo yathunso ndi ya ana wathu izasintha ndi choncho pokavota musakavote kuti poti awa makaka awa aoneka kwambiri yayi muonesese kuti kodi mfundo zimene zochokera mwa anthu amenewa azatithandiza ife Malawi kapena azatithandiza okha ndi ine ndikupemphana amalawi kuti kamvotereni mwana wanu wofatsa waulemu wolimbikira pa ntchito ya boma amene ali fundo zambiri zotukula dziko lino right honorable Tupere Muzi pa 21 May kuti miyoyo yanu isinthe dziko lathu lisinthe komanso lipite patsogolo. Zikomo kwambiri. Tuthokozeni kwambiri honorable Frank Mwenefumbo fanyira munali nafe program imene ya First Nation sikoyamba kuita nani mwakhala mukubwera tikubaliso manifesto mukakhazikitsa tikakuita nani mutipeza muno a president anu somwauza abwere Tupere Muzi mwauze kuti atapita amene chakaku mwalipasakala ndikapasa tupatse ndikala munthu wankulu Zikomo kwambiri. Well, that's it, dear viewer. That was Honorable Frank Tumpare Mwenefumbo, parliamentarian for Karonga Central constituency and also running mate for the United Democratic Front UDF come the 21st of May 2019. My name is Aubrey Kusakala. Keep on watching Rainbow till we talk again. It's bye-bye for now.